Today's lesson is about giving a review. We're going to continue working on shopping for goods and services, and today we're going to focus on vocabulary to give a review. En la clase de hoy vamos a continuar hablando sobre compras de bienes y servicios, pero hoy nos vamos a enfocar en dar una reseña. In today's lesson, you're going to review what you learned in previous class about things to consider when getting a cell phone. En la clase de hoy, vas a repasar lo que aprendiste en la clase anterior sobre cosas que se consideran a la hora de comprar un teléfono. Also, you're going to learn some vocabulary to give a review about a product. También vas a aprender vocabulario para dar reseña sobre un producto. And finally, you're going to have a reading comprehension exercise about a review. Finalmente, vas a completar varios ejercicios de comprensión lectora sobre una reseña. Let's begin. Today's class, as I told you before, it's about giving a review. La clase de hoy se trata de dar una reseña. Before beginning today's class, I want you to do your homework check. Vamos a hacer el chequeo de tu tarea. In last class, you were supposed to design a new cell phone, make up a new brand, a model, colors, and storage capacity. Also, you had to tell about 2 benefits people can get from your new cell phone. Also, you had to write 2 questions using how much and how many about your new product. En la tarea de la clase anterior, debías diseñar un celular nuevo, inventarte una marca, un modelo, color y capacidad de almacenamiento. También tenías que escribir 2 beneficios que le ofrece tu teléfono a los usuarios. También debías escribir 2 preguntas con how much y how many acerca de tu producto. Let's see what you could have done. Vamos a ver lo que pudiste haber hecho. Let's check what you could have done. In the first homework about designing your cell phone and writing benefits, you could have written, "My cell phone has an excellent camera and a durable battery." Or it has a large capacity and it only costs $100. In the questions, you could have asked. En las preguntas, pudiste haber preguntado, how much does this cell phone cost? ¿Cuánto cuesta este teléfono? That one costs $100. Ese cuesta $100. How much memory does the cell phone have? ¿Cuánto tiene de memoria el teléfono? It has 256 gigabytes. Tiene 256 gigabytes. Or you could have asked, pudiste haber preguntado, how many colors does it come in? ¿En cuántos colores viene? It comes in 2 colors, black and blue. Viene en 2 colores, negro y azul. Recuerda que la tarea no es fija. You created your own product, creaste tu propio producto, and you made your own questions. E hiciste tus propias preguntas. Estas solo eran unos ejemplos que pudiste haber hecho en caso de que tuvieras alguna dificultad. Now let's start today's class. Vamos a empezar con la clase de hoy. Lesson outcomes. What are you learning today? ¿Qué vas a aprender en la clase de hoy? Number 1. Answer questions to demonstrate a specific understanding of a written text about buying a cell phone. Es decir, vas a contestar preguntas para demostrar comprensión específica de un texto escrito acerca de comprar un teléfono. And number 2, you're going to write a short review for a cell phone related to specific characteristics. Vas a escribir una reseña corta sobre un celular relacionado con características específicas. Shopping for a cell phone and giving a review. Do you remember what things do you consider when buying a cell phone?
¿Cuáles cosas consideras al comprar un teléfono? Let's review last class in which you consider certain things when buying a cell phone. Vamos a repasar lo que aprendiste en la clase pasada de las cosas que podemos considerar a la hora de comprar un celular. Number one, we said the price of the phone. We said also color and design, color y diseño, model of the phone, el modelo del teléfono, and the brand of the phone, la marca del teléfono. Thirdly, you can consider the memory or the storage space, la memoria o la capacidad de almacenamiento. And usually we consider the camera quality. También consideramos la calidad de la cámara. Let's see this in detail. When you consider the price of the phone, the color, the model, and the design, or the camera quality, what things can you say about that? ¿Cuáles cosas puedes decir sobre eso? Let's give it a check. Vamos a ver. Get ready, take your notebook, and write all these new expressions. Toma tu cuaderno y asegúrate de escribir todo este vocabulario. También practica la pronunciación. When talking about price or camera quality, we can consider this. About price, we can consider if it is expensive, a lot of money, mucho dinero. Expensive, costoso, expensive. Also, you can consider the price as reasonable, razonable, un precio justo. Or cheap, barato o económico. Look at the sentence. This cell phone is very expensive. Este celular es muy caro. Also, you can say it's reasonable. This cell phone is reasonable. Or the price is reasonable. Or the cell phone is very cheap. Este celular es muy barato o muy económico. This cell phone is very cheap. Puedes utilizarlo dependiendo de la opinión que tú tengas. When talking about the camera quality, you can say is excellent, excelente, excellent, or good, or poor. Look at the example. This cell phone has a good camera. But you can say, this cell phone has an excellent camera. Or it has a poor camera. It has 10 megapixels. When you're going to give your opinion about the color and design, the model of the phone or the brand of the phone, and also about the memory or storage space, you can say this. About the color, it's black, blue, gray, or any other color, o cualquier otro color. Black, negro, blue, azul, gray, gris. About the design, acerca del diseño, you can say it's slim, es delgado. It has a large screen, tiene pantalla grande, or small screen, o pantalla pequeña. It's modern, es moderno. About the model, you can say new model, modelo nuevo, new model, traditional model, un modelo tradicional o anticuado si quieres traducirlo así. About the brand, you can say the brand. For example, it's a Cellphone XX. Look at the example. This new model comes in black and blue. It's slim and has a large screen. Este nuevo modelo viene en negro y azul. Es delgado y tiene una pantalla grande. Related to the memory, you can say large, mucha. You can say a lot of, también es mucha. And limited, limitada. For example, this cell phone has a large memory space. Este celular tiene una memoria grande. It has 1 terabyte.
tiene 1 terabyte. So now that you know how to give opinion related to price, to the model of the phone and the color, and also about the camera quality and this space, you can also express your likes about the phone. Do you like it? ¿Te gusta? You can say love, I love it. Me encanta. Like, I like it. Me gusta. Hate, I hate it. No me gusta. Look at the example. I really love my new cell phone. En realidad me encanta mi nuevo celular. Now I want you to read a cell phone review. On the cell phone review, I want you to pay attention to the opinion of the writer. Let's read it together. Vamos a leerlo juntos. Presta atención especial a la opinión del escritor. Let's read it. Vamos a leerlo. Hello, my name is Paola and I recently bought a new mobile phone from a website called Fancy Phones. I would love to share my review for this phone with you. The mobile phone I purchased was a new model, a Golden Dragon X237. The phone has an excellent camera with a resolution of 12 megapixels. I have used the camera a lot and I simply love it. Another advantage was that the phone comes with a large memory capacity. It has 320 gigabytes of storage space. Plus, the price is reasonable. I would give this phone a 4.5 out of 5 stars. This phone is one of the best phones I've ever had. Now listen to the text in Spanish. Hola, mi nombre es Paola y recientemente compré un teléfono móvil desde un sitio web llamado Fantasy Phones. Me gustaría compartir mi reseña de este teléfono contigo. El teléfono móvil que compré era un nuevo modelo, el Golden Dragon X237. El teléfono tiene una excelente cámara con una resolución de 12 megapíxeles. Yo he utilizado la cámara mucho y sencillamente me encanta. Otra ventaja es que el teléfono viene con una gran memoria. Tiene 320 GB de espacio en almacenamiento. Además, el precio es razonable. Me gustaría darle a este teléfono 4.5 estrellas de 5. Este teléfono es uno de los mejores que jamás he tenido. Now, I want you to pay attention to the phrases that she uses to give opinion about this new cell phone. Presta atención a las frases que ella utiliza para dar su opinión. Let's check the number 1. New mobile phone. Teléfono nuevo. Number 2. It's a new model. Es un modelo nuevo. The same. The cell phone has an excellent camera. El teléfono tiene una cámara excelente. And I simply love it. Sencillamente me encanta. En esta expresión, ella está expresando sus gustos. Another one. The phone comes with a large memory capacity. El teléfono viene con una gran capacidad de memoria. The price is reasonable. El precio es razonable. Finally, she says, is one of the best phones. Es el mejor teléfono, best phone I've ever had. Es el mejor teléfono que jamás haya tenido. Now, let's read the text again. Vamos a leer el texto de nuevo. After we read the text, I want you to answer some specific questions.
Let's see the questions before reading the text again. Vamos a ver las preguntas antes de volver a leer el texto. Question number 1. What is the name of the person who wrote the review? ¿Cuál es el nombre de la persona que escribió la reseña? What is the purpose of the text? ¿Cuál es el propósito del texto? What is the brand of the new cell phone she bought? ¿Cuál es la marca del celular que ella compró? Does Paola like the phone's camera? ¿Le gusta a Paola la cámara del celular? Has Paola used the camera a lot? ¿Ha utilizado Paola la cámara mucho? Let's read the text again and try to find the answer to these questions in the reading. Vamos a leer el texto de nuevo. Intenta encontrar las respuestas a estas preguntas en el texto. Now let's see the answers. Number 1. What is the name of the person who wrote the review? ¿Cuál es el nombre de la persona que escribió la reseña? It's Paola. Number 2. What is the purpose of the text? ¿Cuál es el propósito del texto? To make a review about her new mobile phone. Hacer una reseña sobre su nuevo teléfono móvil. Number 3. What is the brand of the mobile phone she bought? It's Golden Dragon X237. Es Golden Dragon X237. Question number 4. Does Paola like the phone's camera? ¿Le gusta a Paola la cámara del teléfono? Yes, she does. Has Paola used the camera a lot? Yes, he has. Now let's complete another exercise based on the same reading. Vamos a completar un ejercicio número 2 basado en la misma lectura. In this occasion, I want you to complete the title based on the information provided in the text. Ahora quiero que completes el título basado en la información que te provee el texto. Tienes una raya, review. Completa el título. ¿Qué título le pondrías a la reseña? Letter B. How would you describe Paola's overall review? Choose one of the options from below. ¿Cómo describirías la opinión de Paola en sentido general? Escoge una de las opciones debajo. Number 1. She hates her Golden Dragon X237 mobile phone. Ella odia su teléfono Golden Dragon. Number 2. She loves her Golden Dragon X237 mobile phone. Ella ama su teléfono. Number 3. She has a combination of feelings about her Golden Dragon X237 mobile phone. Ella tiene sentimientos encontrados sobre su teléfono Golden Dragon X237. What do you think is the option? What do you think the title could possibly be? ¿Cuál piensas que podría ser el título? ¿Cuál sería la respuesta de la pregunta B? Tómate unos minutos y complétala.
Now let's see the answers to this exercise. Letter A. Complete the title based on the information provided in the text. You could have written a cell phone review, mobile phone review, or a Golden Dragon X237 review. Any of the answers is correct. Cualquiera de las respuestas es correcta. Letter B. How would you describe Paola's overall review? Choose one option from below. What is the best option? The option number 2. She loves her Golden Dragon X237 mobile phone. Now let's keep working on exercises based on the same reading. Vamos a continuar trabajando con otro ejercicio basado en la lectura. After reading the text, después de haber leído el texto, can you say if these statements are true or false? Después de haber leído el texto, ¿puedes decirme si estas declaraciones son falsas o verdaderas? True or false? Falso o verdadero? Paola bought her cell phone at a physical store called Fantasy Phones. Paola compró su celular en una tienda física llamada Fantasy Phones. That is true, verdadero, or false, falso. That is false. Number 2. Paola bought her cell phone a long time ago. Paola compró su teléfono hace mucho tiempo. True or false? Exactly, that is false. The phone's camera has a resolution of 12 megapixels. La cámara del teléfono tiene una resolución de 12 megapíxeles. True or false? That is true. The cell phone comes with 320 gigabytes of storage space. La cámara tiene una memoria de 320 gigabytes. Yes, that's true. Paola gave the phone 5 stars as part of her review. Paola le dio a su teléfono 5 estrellas como parte de su reseña. No, she didn't. That is false. She only gave 4.5. Paola thinks this phone is one of the best phones she has ever had. Paola piensa que este es uno de los mejores teléfonos que ella jamás haya tenido. True or false? Yes, that is true. Now let's complete this final exercise. Vamos a completar este último ejercicio. After reading the text, I want you to fill these charts with 2 positive opinions about the Golden Dragon X237 mobile phone. Escribe 2 opiniones positivas que encontraste en el texto sobre este teléfono. Let's see some possible answers. Vamos a ver algunas respuestas posibles. Number 1. It has an excellent camera. Tiene una cámara excelente. Number 2. It has a lot of storage space. Tiene mucho espacio de almacenamiento. Well, my dear students, in this class, you reviewed things to consider when shopping for a phone. Volviste a repasar las cosas que se consideran a la hora de comprar un teléfono. Number 2, you learned vocabulary to give an opinion about a cell phone. Aprendiste vocabulario para dar opinión sobre un teléfono. Also, you read and answered questions based on a review.
Leíste y contestaste preguntas basadas en una reseña escrita. De tarea vas a escribir tu propia reseña. You're going to write your own review of a mobile phone you have. Vas a escribir una reseña de un teléfono móvil que tú tengas, or of one that you have seen, o de alguno que hayas visto. When you write your review, I want you to take into account the name of the phone. Cuando escribas tu reseña, quiero que tomes en cuenta el nombre del teléfono, the price of the phone, el precio del teléfono, the camera quality, la calidad de la cámara, the storage space, la capacidad de almacenamiento, and finally, the model, color, and design. Finalmente, el modelo, el color y el diseño. What is your opinion about your own phone? ¿Cuál es tu opinión sobre tu propio teléfono? Well, my dear students, this is all for today's class. Please don't forget, wear a mask, wash your hands, and keep the social distancing. I will see you next class.